SN1 मा के हुन्छ तिमीहरुको so we have done so SN1 मा like the mechanism followed two step first मा के हुन्छ तिम्रो carbocation will form right so by and this is like slow step and it is the rate determining step you will get is carbocation the bond is polar छ र के हुन्छ cleavage is occurring भयो त्यहाँदेखि तिम्रो के हुन्छ सेकेन्ड स्टेप लाइक as soon as your this thing is carbocation is formed कसले अट्याक गर्छ न्यूक्लियोफाइलले either from back side or from front side so you will get like two product where in one case के हुन्छ तिम्रो yes in one case like timro configuration will retain and another case ke huncha inversion of configuration will occur so that means this you will get in 1:1 ratio हैन र तिम्रो यसलाई के भन्छ रेसिमिक मिक्सचर भन्छ त्यसरी नै SN2 मा के हुन्छ अब यहाँ तिम्रो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा since this is the slowest step so the factor depends on the stability of carbocation तिम्रो जति carbocation stable हुन्छ के हुन्छ SN1 reaction fast हुन्छ right यो गरे हामीले right and the SN2 मा के हुन्छ so SN2 like the reaction will occur in single concrete step जहाँ चाहिँ के हुन्छ तिम्रो nucleophile will attack this polar carbocation from back side हैन अनि त्यहाँदेखि एउटा ट्रान्जिसन where carbon will have like pentavalency हैन जहाँ चाहिँ तिम्रो breaking or making of bond will take place simultaneously and at the end के हुन्छ you will get product with inversion of configuration so यो भन्दैछ त्यहाँदेखि तिमीहरुको cleavage of ether को कुरा आयो so यहाँ के गर्छ अब SN2 मा केमा डिपेन्ड गर्छ the rate of reaction केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि steric hindrance steric factor मा भयो so त्यसरी नै cleavage of ether so cleavage of ether मा so तिम्रो के केमा डिपेन्ड गर्छ so if you have like two different degree of carbon on either side of oxygen then what will happen the cleavage will occur at higher degree हैन के हुन्छ higher degree मा मैले भनेको छु 2 degree 3 degree छ भने 3 degree मा cleavage हुन्छ किन because 3 degree carbocation is stable हैन so यहाँ तिम्रो यता के भन्छ जहाँ उयो छ त्यहाँ आई जान्छ जहाँ ओ छ त्यहाँ एच जान्छ मैले भनेको थिए सो यहाँ तिम्रो कार्बोकेटाइन मा डिपेन्ड गर्छ एउटा फ्याक्टर कार्बोकेटाइन र अर्को फ्याक्टर सपोज तिम्रो सेम डिग्री छ इफ डिग्री इज सेम लाइक 1 डिग्री छ क्लीवेज कहाँ अकर गर्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ लेस स्टेरिक हिन्ड्रेन्स छ लेस बल्कियर ग्रुप छ भयो अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ रे स्टेरिक अगेन फ्याक्टर यही भन्दैछ तिम्रो प्यासेजले ओके सो अगेन आर ओ जान्छ त्यहाँ एच जान्छ अर्कोमा के जान्छ आई जान्छ अब क्वेशन छ तिमीहरु यु नीड टु आन्सर दिस 5 क्वेशन ओके नम्बर 1 मा छ predict the stereochemistry of product formed okay if an optically active alkyl halide undergo substitution reaction by SN2 mechanism के हुन्छ stereochemistry of the product if your reactions proceed through SN2 mechanism what will happen what is happening to the configuration at the end yes so के हुन्छ तिम्रो product मा inversion of configuration so what you do is like you leave space for question 1 2 line choda and write down the answer 2020 at the top देखियो okay so 2020 लेखि राख्छ question okay the answer 1 को answer लेख दियो no need to write down the passage because I have told you what is it right so 1 को answer छ just लेखि दियो inversion of configuration of the product will take place. This is question number 1. Okay, this is an inversion of configuration ma underline garcha. So this is how you need to write in examination during. So 2 ma cha 2 नभए हाइलाइटर युज गर्दा हुन्छ ओके 2 हाइलाइटर चाहिँ तिमीहरुको त्यो नियोन कलर हुन्छ नि ग्रीन ग्रीन हो त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ है ल अर्को लाइट किन देख्छ तिमीहरुको नाउ नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर अफ द प्रोडक्ट फर्म्ड व्हेन एनी सोल इज ट्रिटेड विथ HI
Now what is the formula of anisole? So when you go back to home, please copy all these questions. Now it might be useless once you answer, meaningless. Okay, so anyone? Anisole, what is it? Yes, benzene ring. Anisole is benzene ring. OH क्यों? Phenol. OH is phenol. H ले suppose CH3 ले replace करियो ने. This is anisole. देखो. Anisole on is treated with HI. Now what would be the product? I've told you where the bond break. कौन से? यहाँ हुन्छ कि यहाँ? किनभने this bond is partially double bond. Okay? So bond यहाँ cleave हुन्छ because this is purely a single bond which is very easy to break. Benzene ring O छ भने चाहिँ you will get phenol and अर्कोमा तिम्रो I जान्छ. So this is your product. This is number 2 answer. Number 3 मा छ यस्तो मात्र नि नो नीड टु राइट द क्वेशन तिम्रो फर्स्ट मात्र नि हो त्यहाँ चाहिँ लेख्नु यस्तो छ भने तिमीले बिकज यु हेभ अलरेडी रिटन द क्वेशन राइट नम्बर 3 मा छ predict the product formed when 2 bromobutane undergo a reaction with alcoholic KOH. Wait, what is 2 bromobutane? Butane means how many carbon? 4 carbon. Then 2 is this one, right? Yes. And bromo means the Br हुन्छ then meet the valence यता 3 टा carbon यता एउटा carbon यता 2 carbon and 3 carbon. Okay, this is 2 bromobutane reaction with alcoholic KOH. Aqueous छ भने के हुन्छ substitution and alcoholic छ भने beta elimination reaction. यहाँ के हुन्छ रे beta elimination reaction. याद गर्नुपर्छ तिमीले beta elimination reaction alcoholic ma. Okay, now so you need to identify a beta. So your Br is attached to this carbon, so this is alpha carbon, beta yo ho, next carbon is beta, फिर इसको next is one, this one. So there are 2 beta way carbon. ठीक है, so that means here you are going to get 2 product. अब कसरी product पाउँछ बीटा वाला हाइड्रोजन जान्छ अल्फा वाला Br. सो के पाउँछौ सो पहिला यो बीटा बाट निकाल एउटा गयो भने CH2 डबल बॉन्ड यहाँबाट Br गयो CH then CH2 CH3. So this is product 1. Okay, now plus if this is your beta, what would be the product? CH3 CH Br गयो डबल बॉन्ड देन यहाँबाट हाइड्रोजन गएपछि कति हुन्छ CH then CH3. So this is number 2 product. Now यहाँ तिम्रो के हुन्छ product which one will be in major amount? है maximum amount मा कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सेजेफ रुल फलो हुन्छ. ZEFF rules is followed. Anyone? What is it? सेजेफ रुल फलो हुन्छ. के हो यो सेजेफ रुल? This is your double bond on the either side. तिम्रो double bond को either side मा if there are maximum number of substituent, that one will be in major amount. अब यो तिम्रो double bond छ. यता कतिवटा substituent छ? एउटा. यो तिम्रो double bond हो यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा. यता कतिवटा छ? दुईटा. है यहाँ on the either side of double bond only one alkyl group is there. There are 2 alkyl group here, right? So this one will be in major amount. सेजेफ रुलहरु एउटा जग्गा लेख ल, दुई तीनवटा मात्रै छ. मेजर मा हुन्छ and this one will be in minor amount. Here how you are writing down the answer. So it's 3 hours, like it's तिमीलाई त 3 hours मा मजाले सक्छ. त्यसले गर्दा अलि डेकोरेट गर्दै हिँड्नु. लगाउनु कोही बेला याद छैन नि त्यो युज गर्दा हुन्छ. सो के पोलिप्रोपिन. So what is your monomer unit? This is polymer and monomer
is your propene. Prop means 3 carbon, in means double bond. Now meet the balance. CH3 1 2 3 एउटा hydrogen and 1 2 दुईटा hydrogen. So this is monomeric unit. Right, लेखा. Question number, now this is 8. Out of syllables वाला skip गर्नु. By 8. A को boiling point देखो छ तिमीलाई 140 degree centigrade. B को boiling point is 180 degree centigrade respectively. Okay? At 90 degrees centigrade. At 90 degrees centigrade, which one will have higher vapor pressure? Now, how vapor pressure and boiling point is related? How your vapor pressure and boiling point is related? तिम्रो के हुन्छ? Boiling point बेसी भयो भने के हुन्छ? बेसी हुन्छ र? Sure. Boiling point means like it need more temperature, like to boil, isn't it? के हुन्छ? Temperature बेसी दिनु पर्यो नि त. कम्ती छ जसको the liquid which have like low boiling point त्यसलाई के भन्छ? Volatile liquid भन्छ. अब volatile boiling point कम्ती हुनु means के हो? Easily vaporize हुन्छ, हो के न? Boiling point कम्ती भनेको के रे? Easily vaporize हुन्छ. So the one which have low boiling point, whether it will have high vapor pressure or low vapor pressure? जसको boiling point कम्ती छ त्यसको vapor pressure के हुन्छ? High हुन्छ कि low हुन्छ? High. किनभने तिम्रो के हुन्छ? Vapor boiling point जति कम्ती त्यति नै vapor pressure ज्यादा, किनभने तिम्रो त्यति easily तिम्रो liquid molecule it will escape to the gaseous phase. Okay na? Again, भनेपछि how the two boiling point and your vapor pressure is related? Inversely. Right? यो तिमीहरुको this is for your सल्लाह like यही हैन है खासै चाहिँ ल. Inversely proportional. So like which one will have like a higher Vp? Either A or B. कसको हुन्छ? Answer हुन्छ A will have, okay, high boiling point liquid. Will have high vapor pressure. भाइ तिम्रो जति boiling point कम्ती हुन्छ त्यति नै vapor pressure ज्यादा हुन्छ, जति volatile त्यति नै vapor pressure ज्यादा हुन्छ at certain temperature. Zinc. Why? Because zinc is more reactive, है So out of zinc, देखा zinc is 10 मा लेखिदेऊ answer zinc. Next 11. What is the correct IUPAC name of this compound? IUPAC name of this compound. यो चाहिँ objective मा रहेछ है. Objective नहेर पहिला आन्सर निकालेर मात्रै objective बाट चुज गर. पहिला objective तिमीले हेर्यो भने कन्फ्युज हुन्छ. So numbering कहाँ देखि गर्छ? 2 methyl butane 2 मात्रै हो र? 2 dimethyl त्यहाँदेखि but then single bond N त्यहाँदेखि oic acid. Why E हुँदैन? Because O ले गर्दाखेरि यो ड्रप आउट हुन्छ. ट्वेल्थ मा छ scandium, chromium, manganese and iron. Okay, which one will show maximum oxidation number? Manganese. Answer is manganese. That show
maximum oxidation number. तिमीहरूको कुनै पनि छैन. Hardening of leather. So it is from which chapter? Surface chemistry, है ना? Hardening of leather in tanning. तिम्रो उयो गर्छ नि इन्डस्ट्री तिम्रो उयो के अरे फर्स्टमा के हुन्छ लेदर एकदमै उयो हुन्छ हैन सफ्ट हुन्छ त्यसलाई कसरी के गर्छ बेस्ड अन सल्युसनमा भयो यो सल्युसनमा के गर्छ डिप गर्छ र बादमा त्यसलाई ड्राई गर्दा हार्ड हुन्छ त्यसले गर्दा हुन्छ So the process is called coagulation. Okay, na? Mutual coagulation. Strongest base among your methylamine dimethylamine, trimethylamine, and aniline. So draw the structure. Methylamine, anyone with the formula? Huh? You came up with this. Strongest in aqueous solution, eh? Aqueous solution. Methylamine is CH3 NH2. Dimethylamine duita CH3 र एउटा hydrogen भयो and trimethyl means no hydrogen. This is tertiary one. र aniline means what is aniline? Plain ring with NH2. Okay, so which one will have like is strongest base in aqueous solution? Gaseous मा त तिम्रो trimethyl हुन्छ किनभने 3 donating group हुन्छ जति बेसी इलेक्ट्रोन लाइक तिम्रो बेसिक स्ट्रेंथ भयो तिम्रो के हुन्छ मोर हुन्छ बेसिक स्ट्रेंथ सपोज तिम्रो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ भने बेसिक स्ट्रेंथ के हुन्छ बेसी हुन्छ इफ इलेक्ट्रोन विड्रॉइङ ग्रुप इज प्रेजेंट तिम्रो बेसिक स्ट्रेंथ के हुन्छ डिक्रीज हुन्छ भयो सपोज इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ तिम्रो एसिडिक स्ट्रेंथ के हुन्छ उल्टा हुन्छ डिक्रीज हुन्छ र बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ ओके इफ इलेक्ट्रोन विड्रॉइङ ग्रुप छ भने के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यो तिमीलाई याद राख्नुपर्छ है बेसिक स्ट्रेंथ चाहिँ के हुन्छ रे इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपले इन्क्रिज गराइदिन्छ जति बेसी इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप त्यति बेसी के हुन्छ बेसिक हुन्छ सो ग्यासियस स्टेट सोधेको भए त प्रब्लमै थिएन ट्राइमिथाइल किनभने त तीनटा इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप छ एन्ड दिस इज इलेक्ट्रोन विड्रॉइङ ग्रुप सो इलेक्ट्रोन विड्रॉइङ ग्रुपले के गर्छ बेसिक स्ट्रेंथ जहिले पनि घटाउँछ सो यो हाम्रो लाइक लिस्टबाट बाहिर निस्क्यो यसले घटाउँछ यसको कम्ती छ यो निस्क्यो भयो अब एक्वस सल्युसनमा अलिकति उयो हुन्छ तिमीहरूको दुई तीनवटा फ्याक्टर डिपेन्ड गर्छ भने त्यो स्टेरिक फ्याक्टर हाइड्रेसन हैन एन्थाल्पी त्यहाँदेखि तिमीहरूको के छ इलेक्ट्रोन प्लस आई इफेक्टहरू छ दुई तीनवटा फ्याक्टरले डिभाइड गर्छ जहिले पनि सबसे ज्यादा तिम्रो कसको हुन्छ भन्दाखेरि नि सेकेन्ड डिग्रीको हुन्छ याद गर्नु यो सेकेन्ड डिग्रीको के हुन्छ सबसे ज्यादा अब तिम्रो मिथाइलको बदली इथाइल भने फेरि यो दुई जनाको चाहिँ अब यो जुन चाहिँ प्राइमरी र टर्शियरीको छ नि तिमीहरूको एका र उता हुन्छ भाइ सबसे बेसी त यसको हुन्छ सबसे कम्ती र उयो हुन्छ नि कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो डिपेन्ड गर्छ तिम्रो विच ग्रुप इज प्रेजेन्ट सो त्यसले गर्दा स्ट्रङ्गेस्टमा चुज गर्नुको लागि लाइक इट्स भेरी इजी जहिले पनि इन एक्वस सल्युसन स्ट्रङ्गेस्ट को हुन्छ अरे या सेकेन्ड डिग्री हुन्छ द्याट इज डाइमिथाइल एमिन ड्राई इथाइल एमिन छ भने पनि डाइ इथाइल हुन्छ इथाइल ग्रुप छ भने अलिकति डिफरेन्स हुन्छ मुनि यो मिथाइल र ट्राइमा तर स्ट्रङ्गेस्ट हुन्छ जहिले पनि डाइवाला 2 डिग्री वाला सो आन्सर इज योर डाइमिथाइल एमिन भयो नेक्स्ट छ
So iodoform test is not given by, you are given with the option. Iodoform test is not given by. Now draw the structure and you just identify. कसले चाहिँ दिदैन. Hexane 2-ol, hexane 3-ol, ethanol, ethanol. So iodoform test कसले दिन्छ मैले तिमीलाई क्राइटेरिया दिएको छु. The one which have acetyl group. र इथानोलले पनि दिन्छ किनभने लास्टमा इथानोल अक्सिडाइज हुन्छ र एसिटाइल ग्रुप फर्म गर्छ. मैले इथानोलले गर्छ भने अब चेक गर अरु कसले दिदैन. Which one will not give? So iodoform test जहिले पनि दिन्छ कसले? The one which have this group. कसको छैन यो ग्रुप त्यसले दिँदैन. First, for that you need to draw the structure of all the molecule. भाइ इथानोलले दिन्छ. Hexane 2-ol is 6 carbon 2 मा double bonded O हुन्छ. So CH2 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 and CH3. Right? So this have like your this group acetyl group. Hexane 3 on CH3 CH2 then C double bonded O CH2 CH2 and CH3. So now this one does not have like CH3 CO group छैन यहाँ. Ethanol is CH3 CH2 OH बादमा यो अक्सिडाइज हुन्छ and it will give you this group. यो ग्रुप आउँछ र यसले iodoform test दिन्छ. भयो so यसले दिन्छ. Then ethanol is your CH3 CHO. So यसले त दिन्छ test. ठिकै छ. So the one which will not give your iodoform test is hexane 3-on. Now assertion reasoning type question. Assertion reasoning मा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो assertion दिन्छ statement and reason को नि एउटा statement हुन्छ. Okay, so option तिमीलाई out of 4 you need to choose one. So option मा के हुन्छ भन्दाखेरि assertion तिम्रो true हुन्छ. Okay, and reason पनि के हुन्छ true हुन्छ, but and तिम्रो reason जुन चाहिँ छ so that will be the explanation of assertion हुन्छ. ठिकै छ. 2 मा के हुन्छ भन्दाखेरि assertion true, okay, reason पनि true, but के हुन्छ assertion र reason मा दुईजनामा के रिलेसन नै हुँदैन. है करेक्ट एक्सप्लेनेसन हुँदैन या रिलेटेड हुँदैन. त्यहाँदेखि थर्ड मा हुन्छ assertion true, reason false. कतिवटा छ तिमीहरुको 4 वटा. And fourth मा छ assertion false and reason true. So out of this 4 you need to choose option 1 2 3 4. ल लेख्नु पर्छ. both false. बोथ फल्स वाला पनि हुन्छ तर यहाँ रहेन रहेछ. सो त्यसले गर्दा त्यो टाइपको दिएको छैन, त्यो बुझिहाल्नु भयो. त्यहाँदेखि अब क्वेशन नम्बर कति भयो 16. assertion भन्दैछ the molecularity of reaction H2 plus Br2, okay, 2HBr appears, okay, to be 2. हेर्दाखेरि यसको के भन्दैछ दुईटा देख्छ कि देख्दैन मोलिक्युलरिटी. भयो. नाउ रिजन भन्दैछ 2 molecules of the reactant, okay, are involved in the elementary reaction भन्दैछ. ठिकै छ. So now from here what you can see, so you can see the reaction यता H2Br2 react गर्दैछ, यसले के दिँदैछ 2HBr and हामीले के भन्नु सक्छ, okay, molecularity is 2 भनेर. So that means assertion के हो
ट्रू नै हो हैन सो मोलिकुलरिटी मीन्स नंबर अफ योर रिएक्टिङ स्पीशीज कोलाइडिङ इन order to give the down the product right so this is like true your assertion true हो and reason मा भन्दैछ यता के हुँदैछ दुईटा मोलिक्युल कोलाइड हुँदैछ and product दिँदैछ भन्दैछ so reason is also true right and is the reason correct explanation of A yes हैन किन तिम्रो के हुन्छ दुईटा मोलिक्युल रिएक्ट हुन्छ then we can say okay molecularity of the reaction is true right so भनेपछि के हो both the statement is true at the same time your reason is true explanation of A so which option are you going to choose option 1 wait 1 2 3 4 they say now 17 next A marko chha linkage isomerism where no nida ketaro linkage isomerism arises in coordination compound because of immediate ligand is the statement true or false linkage isomerism ke huncha le arises in coordination compound kinane because of immediate ligand there are four like type of isomerism in inorganic one is ionization isomerism next is linkage isomerism ionization मा के हुन्छ भन्दा तिम्रो काउन्टर आयन समटाइम्स विल एक्ट एज लिग्यान्ड भयो सो तिम्रो के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ काउन्टर आयन लिग्यान्ड को बीचमा के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ एट द एन्ड यु विल गेट लाइक टु आइसोमर भयो त्यहाँदेखि नेक्स्ट छ लिङ्केज आइसोमरिजम सो भेरी सिम्पल लिङ्केज आइसोमरिजम लाइक इफ योर एम्बिडेन्ट लिग्यान्ड इज प्रेजेन्ट यसले के सो गर्छ linkage isomerism भयो then third मा छ coordination isomerism मा के हुन्छ both ions will be your complex cation पनि complex हुन्छ anion पनि complex हुन्छ then exchange of your ligand will take place right between the two complex ions coordination then next is solvation okay isomerism solvent isomerism भन्छ now यहाँ तिम्रो के हुन्छ sometimes solvent will act as your ligand भयो so water छ भने तिम्रो के हुन्छ water कोही कोही बेला तिनटै बाहिर पस्छ कोही कोही बेला भित्र पस्छ भयो तिमीहरुको यो जुन चाहिँ कोबाल्ट को गर्दाखेरि त्यो वर्नियर थ्योरी गर्दाखेरि वर्नियरले पाए नि कोही कोही बेला एउटा क्लोराइड आयन दियो कोही कोही बेला दुईटा क्लोराइड आयन दिन्छ कोही कोही बेला तीनटा सो डिपेन्डिङ अपन तिमीले वाटर भित्र कतिवटा राख्नु पर्ने त्यो डिसाइड भयो सो अल दैट आर लाइक योर सल्भेन्ट आइसोमरिजम हो है चारटा अब यता भन्दैछ तिमीहरुलाई linkage isomerism arises in coordination compound because of immediate ligand is the statement true or false true yes your statement is true now next cha reason immediate ligand okay so like NO2 have two different donor atom immediate ligand yes NO2 is immediate ligand यसको दुईटा different donor atom हुन्छ भन्दैछ one is N and another one is O ठीक है correct हो यो पनि now is the statement like is this reason the correct statement for assertion yes किनभने एकपल्ट N लिंक हुन्छ सेन्ट्रल एटम सँग र अर्को O हुन्छ लिंक हुन्छ त्यसले गर्दा you will get two isomer linkage isomer को हुन्छ right so again this statement is true and this is true explanation of A understood बुझ्दैछ त्यो ट्रू छ भने तिमीले अब त्यहाँदेखि हेर्नु पर्यो whether like it is the correct explanation or not now which option are you going to choose again one because yes assertion पनि true reason पनि true and reason is correct explanation of assertion जिग्मी बुझ्दैछ त्यहाँदेखि तिमीहरुको ओर्स वाला छैन हैन ओर्स वाला रिमुभ भएको छ जनरल प्रिन्सिपल डिलिटेड नाउ 19 यो क्वेशन तिमीले यही गर 2020 को यही म दिन्छु यो जेलक्स गरेर तिमीले एउटा सेट यही गर्छ assertion मा छ FF bond in F2 is weak. Is the statement true or false? FF bond weak हुन्छ हेलोजन मा लो डिसोसिएसन एन्थाल्पी तिम्रो फ्लोरिन को हुन्छ and this is true right किनभने because of like repulsion यता पुरा इन्ट्री इलेक्ट्रोनिक repulsion हुन्छ the statement is true है assertion true हो र reason भन्दैछ reason is F atom is in small size. Fluorine को size small छ भन्दैछ अहिले भर्खर भने हैन मैले
So is the statement true? Yes. Is the reason correct statement of assertion? Yes. हैन किनभने साइज सानो छ कम्प्याक्ट छ र त्यो इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन ज्यादा हुन्छ छेउछेउमा आउँछ नि त भयो सो अगेन यहाँ पनि अप्सन के हुन्छ तिम्रो 1 सो 1 1 मात्रै छ के हो 20 this is done के भन्दैछ फर्स्टमा तिमीहरुको sucrose is non-reducing sugar. Yes, it is true. Where sucrose is non-reducing sugar. त्यहाँदेखि reason मा भन्दैछ like sucrose has glycosidic linkage. Okay न दुईटा तिम्रो लिंक हुन्छ glycosidic linkage. And yes, because of this linkage only तिम्रो के हुन्छ यसले पनि हैन तिम्रो like केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि cyclic structure of glucose ले के हो it will not like show the test of certain test तिमीहरुको यो के स्लिप टेस्टहरु दिदैन भनेर that is because of the cyclic structure so like both the statements are true but glycosidic linkage is not the reason why your sucrose is non reducing sugar ठीक है sir so what would be the option 2 where 2 मा के छ okay both statement true but like reason is not the correct explanation of assertion ठीक है सो assertion reasoning 5 वटा चाहिँ सक्यो त्यहाँदेखि तिमीहरुको आउँछ अब चाहिँ 2 मार्क्स को क्वेशन 1 मार्क्स all done 20 वटा भयो now 2 मार्क्स को क्वेशन draw the structure बनाउनु है draw the आफै बनाऊ calculate hybridization state XeF4 and HClO4 do it HClO4 वालाहरु चाहिँ आउनु चाहिँ आउँदैन है